മെർക്കുറി പോലുള്ളവയും ടോക്സിക് ഗ്യാസുകളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഹസാഡസ് മാലിന്യം. അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായും പൊതുവെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ദോഷമുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഈ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്ത ഏജൻസികൾ മറ്റുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറും. അവരത് സ്വാഭാവികമായും ഒരു പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഏകദേശം 10 കോടി രൂപയോളം വരും. ഒരു പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൽ മുടക്കിയ മൂലധനം ഐഡിലായിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ എവിടെ നിന്നെല്ലാം ശേഖരിക്കാവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ശേഖരിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സ്വാഭാവികമായും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയലായ PCB ശേഖരിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അനൗപചാരിക മേഖലയിൽ നിന്നായാലും ഫോർമൽ സെക്ടറിൽ നിന്നായാലും റീസൈക്ലർമാർ, അംഗീകൃത റീസൈക്ലർമാരായാലും അനൗപചാരിക റീസൈക്ലർമാരായാലും അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ട്. This is also a picture of Agbogloshi. You can see people dismantling everything electronic. You can see people trying to dismantle everything electronic just to extract copper and other things to sell. That's how they earn their living. And these are embedded in gadgets. I am a banner for here. 1 second. Yeah. What's your name? Abdul Rahim. Okay, what are you doing here? We are the banners from here. Okay, what kind of work you are doing?
Oh, no problem. Okay, then are you suffering any disease? Yeah. What kind of disease you are suffering? Sometimes we are get some the help for our chairs. Okay, whether the children here are suffering any diseases? Yeah. What kind of diseases? Explain. Yeah. This kind of decision. Okay, let's reach here. I'll explain for you. This kind of decision. Okay. We need help for here. You understand? These are embedded in gadgets. It can be anything electronic, from your phone to the computers to cables, everything. All they need is to get those metals out. And these people are not trained. They have no professional experience. So they do that with their bare hands and burn openly. They don't know the effects of their work. All forms of cancers and organ diseases and fertility problems, and for the children aspect to low IQs, they have learning disabilities, and also the children also all forms of other health issues. Yeah, he's going. By this time, vacation come. So as he's come to make small job, he's selling water. He's getting chemicals for our herbs, for our chest. So now we are praying for more job. When we get job, we will change different job. Or when we get help about this work, you understand? We can follow to help us. Then we this can small can go top. Then we make free for Ghana. Suffering any disease? Yeah, she's suffering on disease. What kind of disease? This kind of disease, he too, he's selling the water. But sometimes, when the smoke is turned with inside, it's catching herbs for his chest. Where she's explaining about that one. But she's praying that when you get different job, she can join. What her father, mother are doing? In mothers. Her father, mother, what are they doing? They are north. They have no son. North son, there is no job. So by here, we have some small jobs to follow about this one. You know, see, we are doing this into selling water. Which part of North? This one is inside for car tie. So when we bury it, then remove it like this, and then put it for inside concon. That concon where is there here, you see? They will put it for inside. Let's go there and watch it. And then knock it. After they take go for it, sell it. You understand? Yeah. We have some Indian men, they call this our brother. Now you see how they are doing it. Yeah, it be small. In children, it will be worse because lead affects IQ. Early childhood, they don't eat well. You see them walking around, and if they have lead in their system, they don't stand a chance against a child living
enclosed neighborhood and a neat place, having good education, having good food, they don't stand a chance against kids growing up in cleaner neighborhoods. Is she suffering any diseases? He is suffering, but into is complaining about the herbs. When into we get herbs, he will stop selling the pure water. Then he go join different work. And breast milk, once I have these compounds and I breastfeed my child, I can transfer it to my child, and it can stay. It can be in my child. My child can also transfer it to the child. Lead in mother's milk. The elemental work is also still ongoing. We are not done yet. We will still have to do some work. But for the ones that we've done so far, we've looked for lead, we've looked for cadmium, we've looked for mercury, arsenic, and chromium. We've recorded them all in the breast milk of these women. Yeah, he's sleeping there. Okay. Yeah. He's here when he's doing job. Okay. But we are the banners, we are not sleeping here. Okay. We are sleeping in that one place. He's searching for the iron. When he gets some, then he go sell it. Watch this man, how he into his searching. You know, see, watch him. So into like that, when he sleep, wake up. It's so where he will search to get and take it our inside for our place to take sell, give our brothers. After our brothers to carry go to Tiama to sell. So he is doing a small job. Or he not get work, he don't know any job where he's go do. That's why they inside the border to speak small irons to go sell, to get food and chop. 78 people were sampled, and the control came from a community not too far from here, and funny enough the results were almost the same. So people were asking, is it in the food chain, is it in the water? Because if you find out that somebody has really elevated high levels of lead in their blood, him is working for copper, is buying. When Motoki bring Bala come here to throw, then they have some friends to search. During the time of raining, water will come down? No, there is no rain can come down. Yeah, because here how here then, if rain fall, it will be away. It will go inside. And I know the Center for Crop Research in Ghana under the CSIR also did for fruits. So they did orange, pineapple, and another fruit, and they found lead in the fruits.
but it is still very difficult to know where each single equipment is coming from. It is coming from India also. Yeah, you get things coming from India, IT equipment, or little things will come from India. But the fact is, if it's mobile phones, we may not have accurate data because people will travel into Ghana. They may declare 2, but they would have 5 in their suitcases. Maybe get 1 or 2 for the boys. Yeah. This is where the menace. And they have long-range transport. It means that they can even travel to places where they are not even produced. So if they are produced or they are emitted somewhere very far, you who has protected your environment, you can still encounter them. Okay, the first class is learning the ABCD and 2-letter words. That means Esuso, G-Ogo, Elolo, and they join the 2-letter words. But this particular class is joining the 3-letter words. To see how it goes, but cancer is on the rise in Ghana, which can be linked with our food, pesticide residues, and also some of these activities.
Yes, so this is where the slaves are kept. Okay. And the small door you see over there is the door of no return. Okay. There is nobody returning back. So most of the ships that take pick the slaves land here. We have to put a high fine on importing these things so that polluter pays system, so that people will not be in a hurry to import anything electronic which has outweighed its usefulness. ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റിൻ്റെ റീസൈക്ലിങ്ങിനുള്ള സംവിധാനം നിലവിലില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ 8-10 ഏജൻസികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കളക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി അല്ലാതെ തന്നെ 8-10 കമ്പനികൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ കളക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കളക്ഷൻ നടത്തുന്നവരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീസൈക്ലിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് ഈ മാലിന്യം കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സുരക്ഷിതമായി ശേഖരിക്കുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്ന ഈ മാലിന്യം അത് അനൗപചാരിക മേഖലകളിലേക്ക് പോവുകയും ഇത് വളരെയധികം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഗോൾഡ്, സിൽവർ, പ്ലാറ്റിനം, കോപ്പർ തുടങ്ങിയ വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങളാണ് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മാലിന്യത്തിന് മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ഈ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ, വില കൂടിയ ലോഹങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്.